নমস্কার বন্ধুরা, আমি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজ আমরা লাস্ট উইকে যে প্রেসিস অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছিলাম আমাদের কমিউনিটি ট্যাব, ওটা নিয়ে ডিসকাস করবো। অ্যান্ড ইন দ্যাট প্রসেস উই উইল ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এন্টায়ার প্রেসিস স্ট্রাকচার এবং হাউ টু ইউটিলাইজ প্রেসিস ইন দ্য রাইট ওয়ে উইদাউট ক্রসিং দ্য ওয়ার্ড লিমিট অ্যাট এনি কস্ট. I'm glad to say that 165 entries have come, so significant number of entries have increased. And we have reverted back to most of them. এর মধ্যে আমি 5-6টা যেগুলি আমার পার্সোনালি খুব পছন্দ হয়েছে সেগুলি আমি নিয়েছি. So bear with me for that. We will discuss one by one each one of yours, the top 5 or 6 of the Prezi. কিন্তু তার আগে আমার এটা বোঝা দরকার যে আইডিয়াল প্রেসিডার স্ট্রাকচার কীরকম হবে সেটা এখন আমি দিচ্ছি। ভিডিওটি শুরু করার আগে উই উইল রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ, ইফ ইউ লাইক আওয়ার কন্টেন্ট অ্যান্ড দ্য চ্যানেল, প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। ঠিক আছে, এখন শুরু করা যাক। তোমরা যারা এই ত্রিপুরা চ্যানেলের এই প্রেসিজের ভিডিওটি দেখেছো, তোমাদেরকে আমি এই প্রেসি ভিডিওটিতে অলরেডি স্ট্রাকচার বলে দিয়েছিলাম একটা উইথ এ স্যাম্পল প্রেসি। উই উইল ফলো দ্য সেম স্ট্রাকচার। তোমরা যদি আবার দেখতে চাও দ্যাট ইউ ক্যান অলসো কোরিলেট উইথ দ্যাট ভিডিও, আমরা এখন যেটা ডিসকাস করব। তোমরা যদি অবজার্ভ করো যে প্রত্যেকটা প্রেসি কিছু কিওয়ার্ড থাকে এবং আমরা স্টার্ট করব সেই কিওয়ার্ড দিয়ে। তো এখানে কিওয়ার্ড কি, তোমরা যদি দেখো ফার্স্টের যে দুটো প্যারা বা তিনটে প্যারা আছে টোটাল, এই তিনটে প্যারার মধ্যে কি কি ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ড আছে। তো আমি যদি দাগিয়ে নিই তাহলে আমি পাবো যে এক্সপোর্ট প্রোডাক্ট, লো ইম্পোর্ট, এমপ্লয়মেন্ট, আরবিকা বিং মাইল্ড বাট অ্যারোমেটিক, আবার সেদিকে রোবাস্টা, ব্লেন্ডিং কোয়ালিটি ইজ হাই। তারপর নেক্সট পেরাতে গেলে কুল অ্যান্ড ইকুইটেবল টেম্পারেচার, হাই অল্টিটিউড, পেস্ট। তারপর সেদিকে উল্টো হয়ে যাবে রোবাস্টার ক্ষেত্রে হারভেস্ট সিজন অফ ডিসেম্বর টু ফেব্রুয়ারি এবং হট অ্যান্ড হিউমিড ক্লাইমেট। তো মোটা এই যে কয়েকটা কিওয়ার্ড, এই কিওয়ার্ডের আশেপাশে নিয়ে আমার খেলতে হবে এবং আমার মনে রাখতে হবে যে আমি কোনো মতেই যাতে নিজে থেকে কোনো লাইন ম্যানুফ্যাকচার না করি। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ক্রাক্স অফ প্রেসি। ইন প্রেসি ইউ ক্যানট ম্যানুফ্যাকচার ইউর ওন লাইন। যে লাইনগুলি এখানে আছে সেগুলিকেই তোমার সাম সর্ট অফ জয়েন্টার্স বা সাম সর্ট অফ মানে কি বলবে একুমুলেটার্স দিয়ে তোমার ওটাকে জয়েন করতে হবে। তো আমরা কিভাবে করবো সেটা দেখো, টাইটেলে আমি একটু পরে আসছি। আমি দুটো প্যারাতে এটা বানিয়েছি, আমি প্রথমে প্যারাগুলি বলি। সো টি ট্রেডিশনালি গ্রোন ইন ইন্ডিয়া ইজ অ্যান এক্সপোর্ট প্রোডাক্ট with low import intensity and high direct and indirect employment, full stop. Arabica, being mild but aromatic, has a high international market value than Robusta, preferred highly for its blending qualities. একটা প্যারা চলে গেল, এটা বোধহয় 39 ওয়ার্ডসের। সেকেন্ড প্যারাতে আমি আসি। কুল ক্লাইমেট, হাই অল্টিটিউড, হারভেস্ট বিং নভেম্বর অ্যান্ড ডিসেম্বর, large holding with more care is must for Arabica, whereas Robusta requires hot and humid climate with harvest between December to February. Being pest susceptible, Arabica requires more shades than Robusta. ঠিক আছে, তো এখানে হলো অ্যারাউন্ড 37 বা 38 ওয়ার্ডস। এখন আমি যদি টাইটেলটা দিই এক্সপোর্ট অফ টি, ইট কামস ডাউন টু 40 plus 37, 77 plus 3, around 80 বা 81 ওয়ার্ড। সবসময় প্রেসির ফান্ডামেন্টাল রুল মনে রাখবে যে তোমাকে ওয়ার্ড লিমিট দিয়েছে, ইউ ক্যান নট ক্রস ওয়ান ওয়ার্ড অফ দ্যাট লিমিট। যদি ওয়ান ওয়ার্ড ক্রস করে ফেলো অ্যান্ড দ্য ইনভিজিলেটর সিটস দেয়ার অ্যান্ড কাউন্টস ইউর ওয়ার্ডস, তাহলে কিন্তু ইউ উইল গেট 30% মার্কস আউট অফ দ্য 10-এর মধ্যে 3 পাবে, যত ভালোই তুমি প্রেসি লিখে থাকো। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড কে গ্রিড ইজ ভেরি ব্যাড। একটা লাইন যদি তুমি একটু নাও লিখতে পারো, হাফ এ লাইন, দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার, 10-এ তবু 5 পাবে, কিন্তু একটা ওয়ার্ড যদি বেশি হয়ে যায় 10-এ কিন্তু 3 পাবে। সো বি ভেরি কেয়ারফুল। নাও লেটস কাম ডাউন টু অল দ্য এন্ট্রিজ। তো নাম্বার 8-এ উই উইল কিপ অনুকুল এডি টি প্ল্যান্টেশন ইন ইন্ডিয়া। প্ল্যান্টেশন কথাটা কোথায় আছে ব্রো? তারপর তুমি যে ফার্স্ট লাইনটা লিখেছো দ্যাট ইটস আ টি ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ক্রপ ওয়ার্ডটাও তো কোথাও মেনশন করা নেই। সি, আন্ডারস্ট্যান্ড মাই পয়েন্ট। আমি যেটা বলেছি যে প্রেসি ক্যানট বি ম্যানুফ্যাকচার্ড
এখানে টি এর এক্সপোর্ট নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, টি প্লান্টেশন আছে, বাট প্লান্টেশন ইজ নট দ্য ক্রাক্স। তোমার সবচেয়ে আগে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে টি এর কীরকম ডিমান্ড বা টি কোথায় হচ্ছে, টি এর এক্সপোর্ট কোয়ালিটি, এমপ্লয়মেন্ট, লো ইনপুট কস্ট, ওয়েজ, ইম্পোর্ট কোয়ালিটি, অল দিস থিংস ইউ হ্যাভ টু মেনশন, নট প্লান্টেশন অ্যান্ড অল। ঠিক আছে, দিস ইজ নট রিয়েলি very bad, but having said that, মানে you cannot manufacture these kind of words, যে tea plantation in India, ঠিক আছে, এখানে it's you can just say the export of tea, or you can say the commerce of tea, or anything related to export of tea, but you cannot say the যেটা আমি আবার বলছি যে টি প্লান্টেশন বা টি ক্রপ, এইসব ওয়ার্ড অ্যাভয়েড করো. You will understand when I'll come to the next few videos. So it's a decent attempt, but improvement is required. Number 7 is Govinda or Wolfman Gamer. Bro, a cup of tea is good to drink, but it is not good in this case. ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? But jokes apart, I understand what exactly has happened. তোমাদের মধ্যে অনেকেই এই যে ডেটাগুলি নিয়ে কনফিউজ হয়ে গেছে, 12 lakhs, তার 6 তারপর 30 ডিগ্রি, 40 ডিগ্রি, তারপর ওই যেগুলি ডেটা আছে না, এগুলি দিজ আর নট রেলেভেন্ট. ইউ ক্যান ইউজ মোস্টলি, ইউ ক্যান ইউজ মানে কি বলবে না, মেজরিটি, অল দিস ওয়ার্ডস ইউ ক্যান ইউজ অ্যান্ড ইউ ক্যান গেট রিড অফ দিস ডেটা. ডেটা ইজ নট ইম্পর্টেন্ট. ডেটা দিয়ে তুমি এক্স্যাক্টলি তোমার সাথে যে প্রবলেমটা হয়েছে সেটা অনেকের সাথেই হয়েছে, যে দ্য ওয়ার্ড লিমিট হ্যাজ ক্রস টু মাচ. I think this is crossing 100 words. Jeta is a cardinal sin, bro. And that is the only reason that this is number 7. I know that you will improve. So, যেটা আমি স্যাম্পলটা বলেছি একবার ওটা নিয়ে একবার চর্চা করো, অ্যান্ড দেন প্রেসিসের পুরোনো ভিডিওটা দেখো, ইউ উইল ডু ফাইন. ইউ নিড টু ইম্প্রুভ অন দিস পার্ট. Number 6, রিপন. Decent attempt, কিন্তু ব্রো এই অনেকগুলি ইনফরমেশন ইজ মিসিং. ইফ ইউ সি দিস প্রেসি অফ ইয়ার্স, তোমার কনসাইজ করতে হবে. অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড কে কোন জিনিসটা রাখবে, কোন জিনিসটা বাদ দেবে. ফর এক্সাম্পল, তুমি রেখেছো পেস্টের মধ্যে পেস্টের টাইপ 5 বলে দিয়েছো. দোজ লাইন্স আর নট ইম্পর্টেন্ট. You have to first sit down and understand the keywords which is important and is the crux of the entire presi. লেখেছো খারাপ না, আইডিয়া আছে, অ্যাগেন ওয়ার্ড কাউন্ট বেশি হয়েছে, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম যেহেতু তুমি প্রপার কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে পারোনি বা বুঝতে পারোনি যে কোন কিওয়ার্ডটা কোনটার উপর ইম্পর্টেন্ট, তুমি কিছু লাইন লিখে দিয়েছো দ্যাট ইজ মোস্টলি ইররিলেভেন্ট. বুঝতে পারলে? দিস উইল গিভ ইউ এ 4 out of 10 at max. বাট অ্যাটেম্প্ট খারাপ না, স্ট্রাকচার ভালোই. ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন দ্য কিওয়ার্ড পার্ট. Number 5, it is Shama. Shama, the only reason it is at number 5 is because somewhere around the clock এটা 80 ওয়ার্ডের আশেপাশে আছে. See, understand my point. Lot of improvement are needed here. প্রথম কথা হলো প্ল্যান্টেশন অফ টি, এটাকে মানে টাইটেলটা ইমপ্রুভ করা দরকার, বিকজ দিস ইজ মোর অফ দ্য কমার্স অফ টি. প্ল্যান্টেশন ইজ এ সাব পার্ট অফ ইট. ঠিক আছে, কমার্সের ভিতরেই প্ল্যান্টেশন চলে আসে. ইটস ওকে, স্টিল ইটস ওকে. কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলি তুমি ম্যানুফ্যাকচার করেছো অন ইয়োর ওন, এ লাইন দ্যাট ইউ হ্যাভ ম্যানুফ্যাকচার্ড অন ইয়োর ওন, 2 or 3 lines. দিস ইজ নট দ্য ওয়ে প্রেসিস ইজ রিটেন. প্রেসিস ইজ নট এ সামারি. তুমি যদি আজকে সামারি লেখো, সামারির মধ্যে প্রবাবলি there is a chance that you may be able to add 1 or 2 lines of your own, but Presi's মধ্যে there is no, absolutely zero scope of it. You have to play with whatever is given there. ঠিক আছে? So this may give you 4 or 5 out of 10, but lot of improvement is required. আমি শিওর যে আজকে যখন তুমি ভিডিওগুলোটা দেখবে, ফাইনালি টপ 3 এন্ট্রিজ বা আমি যেগুলি বলেছি, আফটার দ্যাট ইউ উইল বি মাচ মোর ক্লিয়ার অ্যান্ড গো থ্রু দ্য ওল্ড প্রিসিস ভিডিও টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট বেটার. ওটার মধ্যে আরও ডিটেইলভাবে আমি এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়েছি. ওকে, নাম্বার 4-এ আমি দুজনকে রেখেছি. প্রথম হলো বাপন দেবনাথ. বাপন, তুমি ওপেনিং লাইনটা দারুণ লিখেছো. ইফ ইউ সি দ্যাট টি ইজ অ্যান এক্সপোর্ট কমিউনিটি করে ভালো লিখেছো ওপেনিং লাইনটা, কিন্তু as you have gone along, you have again started manufacturing lines. This is like the problem with the others. However, তোমার
80 to 85 words এর মধ্যে আছে, which is a good thing, and লেখার স্ট্রাকচারিং ভালো, বাট দেন এগেইন যেটা আমি বলছিলাম বা যেটা আমি আমার অ্যান্সারটায় বলেছি যে you cannot manufacture on your own, but it's a decent attempt. You may get 5 or 6 that way. ওকে, নাম্বার 4 আরেকজন সৌরভ নট আপ টু দ্য মার্ক ব্রো। আই মিন নিজে ওয়ার্ড ম্যানুফ্যাকচার করেছো, মানে তুমি প্যাসেজের এরকম একটা লাইন লেগেছো যে ইন্ডিয়াতে ম্যাক্সিমাম মানে যে টি প্রোডাকশন হয় সেটা মনসুন সিজনই হয়। ওটা তোমাকে কে বলেছে? হু টোল্ড ইউ দ্যাট? ঠিক আছে, দ্য অনলি রিজন দিস ইজ এট নাম্বার 4 ইজ বিকজ দ্য ওয়ার্ড লিমিট ইজ উইদিন দ্য থিং, বাট স্ট্রাকচারালি দেয়ার ইজ এ বিগ প্রবলেম অন দিস। ঠিক আছে, তোমরা অনেকেই you guys have not seen the Precis video previously at that. See, our task is to provide you videos. তোমরা নিজেরা সার্চ করে তোমরা সেটা বের করে তোমরা দেখবে, দ্যাট ইজ তো তোমাদের কাজ না। উই ক্যানট মেক ইউ ডু অল দ্যাট থিং। সো ওয়ার্ড লিমিট ঠিক আছে, দ্যাটস ওয়াই ইটস ইন 4, বাট ওভারঅল লট অফ ইম্প্রুভমেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড. Don't be demotivated, just go through the videos and do 3-4 more Precis. উইকে যদি একটা প্রেসিও করো এখন থেকে, you guys will be very good at it. Number 3 entry is Riya Das. Very good attempt for the first time. That's why you are in number 3. তুমি কোনো ওয়ার্ড ম্যানুফ্যাকচার করনি. Your word limit is also nearby and the structure is also good. দুটো সেন্টেন্সে একটু প্রবলেমেটিক আছে. Those things you need to improve, and that you can improve on practice only. ঠিক আছে, but overall it's a decent attempt and it goes to straight 6 out of 10. মানে top 3. It's not easy on Precis for the first time, so good work. Okay, at number 2 is Priyankar. Okay, Priyankar, there are obvious problems like তুমি ওই ডেটা দিয়েছো, at the same time there may be an improvement in the title, and also probably it is quite near to the word limit. ঠিক আছে, but having said that, স্ট্রাকচার ইজ গুড, হ্যান্ড রাইটিং ইজ গুড, অ্যান্ড তুমি যে প্রেসিসের ইথসটা সেটা মেনটেন করেছো। মোর অর লেস ইউ হ্যাভ নট ম্যানুফ্যাকচার্ড এনিথিং, ইউ হ্যাভ গিভেন উইদিন হোয়াট এভার ইজ রিটেন ইন দ্য প্রেসি কন্টেন্ট. সো ফ্রম দ্যাট পার্সপেক্টিভ দিস ক্যান বি আপ টু 6.5 or 7. বাট অবভিয়াসলি তোমাদের অনেকেরই সবারই অনেক ইম্প্রুভমেন্ট দরকার in terms of Precis. So you guys have to practice more. Now let's come to number 1. So who will be the number 1? Okay, number 1 is the Precis of James. James, it is not tea is a commodity, commercial commodity. It should be tea as a commercial commodity, but the title is perfect. The body and everything is perfect. কিন্তু তুমি একটা লাইন মিস আউট করেছো যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট লাইন, সেটা হলো যে কুল ওয়েদার, হট ওয়েদার অ্যান্ড অল দোজ থিংস. But having said that, 80 words নিচে আছে এটা, so you will definitely get higher marks because you will be in the limit. ঠিক আছে, এই লাইনটাকে তোমার কোনো না কোনো মতে এই লাইনটাকে তোমার আনতে হবে। এখন তুমি কীভাবে এই লাইনটা আনবে, ওই 55 ওই পার্সেন্টেজ ডেটাগুলি তোমার সরিয়ে নিতে হবে। সরিয়ে এই লাইনটাকে তোমার একটা আধাটা লাইন হলেও তোমার এখানে ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাম দ্য স্ট্রাকচার ইজ পারফেক্ট, এভরিথিং এলস তোমরা সবাই তো দেখতে পাচ্ছ অন দ্য স্ক্রিন। দিস ইজ মোর অর লেস হোয়াট ইজ এক্সপেক্টেড ফ্রম ইউ আউট অফ এ Precis. I guess all your doubts now is clear. In conclusion, আমি যেটা তোমাদের বলছি, আউট অফ অল দ্য এন্ট্রিজ দ্যাট উই হ্যাভ গট, 90% অফ দ্য এন্ট্রিজ হলো যেগুলো 80 ওয়ার্ডের থেকে বেশি হয়েছে। দ্যাট ওয়াজ এক্সপেক্টেড, মানে আউট অফ ইউ ফ্রম দ্য ইনভিজিলেটর। আমি লিখে দিয়েছি উপরে অ্যাসাইনমেন্টের উপরে 80 ওয়ার্ডস উইদিন দ্য টাইটেল, তারপরে ওগুলো 80 ওয়ার্ডের বেশি হয়েছে। দ্যাট ইজ দ্য রিজন প্রেসিসে সবাই নাম্বার কম পায়। ইউ আর গেটিং মাই পয়েন্ট। You cannot cross that word limit. তোমরা ভাবো যে ইংলিশ এন্ড লিটারেচার নাম্বারটা কোথায় আসছে? আরে we are not following the design only. Then how will we be able to get better marks out of it? So I am very hopeful that you guys will improve. কারণ প্রবলেম যখন ডায়াগনোস হয়ে যায়, ডিজিজ ডায়াগনোস অলরেডি হয়ে গেছে। Now you need to only work out on the design of the disease. ঠিক আছে, কি ওষুধটা খাবে? So it's up to you. But I know that you guys will improve, and I hope this video has been beneficial to you. Like, share and subscribe.